rebels and reggae heads. Start your day the MVP way, where you are the MVP. No negative vibes. Now, a lot of quarters are calling for public participation when it comes to genetically modified organisms. And today we're lucky because we're going to have that conversation. Leo tumesema we want to separate the facts from fiction. And we're joined by Maina, who's the National Coordinator, Biodiversity and Biosafety Association of Kenya, BIBA. Karibu sana Morning Vibes. Najua nilikuambush jana, nilimwona hapa akipita kwa corridor nikasema, please, can you be on our show today? Pleasure kwa hapa. Karibu sana. Asante. Wakenya hawaelewi GMO vizuri. In fact, I read a report walikuwa nasema kwamba that research ilifanyika that almost half of the country wanasema mambo za GMO hawadai. But is there ample enough information in the public domain about GMO? Hakuna. Kweli ni kwamba Wakenya wengi hawajui. Kwa hivyo utasikia Wakenya wakikwambia broiler chicken hizi kubwa ni GMO. Lakini the truth is katika dunia nzima zile products approved za GMO ni mahindi, soya, canola ambayo ina produce mafuta ya kupika, cotton, na sasa Kenya pia kuna approval ya GMO cassava. Na Kenya ndio ya kwanza dunia nzima ku approve GMO cassava. Kwa hivyo there's not much information hapo nje. Unapata kwamba watu wanatapatapa na kuna a lot of issues ama concerns. Lakini tunajua kwamba lazima tukue na precaution. Ukiwa na ile doubt, you have to take precaution, na ndio maana tunasema can we take a step back na tuelewe hizi issues kama Wakenya. Wakenya waweze kuwa na public participation. Na tukisema public participation ni kuwa na public education, awareness, na watu waweze kusema na kuongea. Angalia kama history ya baobab. Those trees zilikuwa zinakatwa kule Kilifi. Wetu ndio umetuambia kuna Mkenya tu mmoja ali raise their voice. Na sisi hapa kuna Wakenya wengi wanaongea. Mashirika ya mama vikundi kama vyetu, kuna religious leaders, kuna politicians, wote wana question kwa nini serikali imeapprove GMOs hata kuleta hizi 10 million bags ambao ni GMO. Previous years tulikuwa tunaleta non-GM, hata gava ikipeana provision ya kuleta duty free maize, kwa sababu tunataka non-GM. Kwa nini tunakimbilia GM? Tulikuwa tunataka tu non-GMO but aflatoxin. O mercury. Tunakuwa na taste, guys. Ni taste sasa ndio imeshuka. But on a real though, ukiangalia the concerns, ukiangalia Wakenya right now inakanikani politics. On one end, most of the people who are talking about history ya GMO, in fact hata kuna Mkenya ameniuliza hapo previously, ni kwa nini ni CS wa trade anaongea juu ya chakula? Hata sisi tunajiuliza kwa sababu CS wa agriculture amenyamaza. Sisi kama shirika letu tumekuwa katika forefront na sisi stand yetu ni clear. Si hatutaki GMOs Kenya. Na tumekuwa tukisema from long time ago kwamba hii ni issue ya trade ama biashara. Issue ya GMOs kwa sababu angalia saa hizi kule Bonde la Ufa, Rift Valley region, wakulima ndio wana harvest mahindi na wali produce mahindi yao na bei ghali kwa sababu fertilizer ilikuwa juu, cost ilikuwa juu. Sasa tumekimbia kuleta hizi GMOs. Zikiingia zitakuwa chipa kwa sababu nyingi yazo kama zile zinakuzwa kule Marekani ama the US, they are grown as animal feed, na wale wakulima wanapewa subsidies ama unalipwa ndio produce. Kwa hivyo mahindi itafika hapa chipa than ile iko pale kule tunavuna. Kwa hivyo wakulima wetu watabaki wamechomeka, hawatapata the right price, na tunauliza why not buy hii kwa wakulima kwanza before you open up, but open up for non-GM kwa sababu Wakenya wengi wana raise a lot of concerns. Mbona hii GMO na mbona trade? CS anasema yeye ndio amesema, na unakumbuka hata kuna mahali aliongea na tukashtuka sana akisema ni ana introduce something itaoa wa Kenya. Kuna vitu vingi zinaweza tuua. Tuongezee hii katika moja yao. And I've just shown in the paper there's a opinion poll pale mtu ameulizwa, two people wameulizwa. Na unaona msichana anasema yes. There's no, rather wameuliza should Kuria apologize over his remarks on GMO. Na msichana hapa anaitwa Grace Mambo. Amesema kwamba Wakenya wanafaa kuzoea Kenyans should learn to appreciate honest opinions and facts irrespective of who makes them. Then let's talk facts. Let's talk honest opinions.
Why should we be worried about GMO? I mean, ukisikia wa Kenya kama kuna mmoja hapa ameniambia ati nyanya zinakuanga kubwa hata ukifungua ingine inamea ndani. GMOs are already here. So why should we be worried about it? Wa Kenya wanakufa njaa, right? And I actually read a report, I'll find that report. Pali anaongea juu ya, this was given as from the ministry, wakiongea reasons as why pali tumefika hapa pali watu hawezi jifeed. And wakaongea juu ya short rains and for the past 57 years agriculture imekuwa ikidwindle. Country population increase, wanasema by 2050 tutakuwa 67 million. Lakini ile farm ya kuland ni ile. Farming practices za Kenya hazija evolve. Kuna wale watu bado wanatumia old outdated practices. So output ya chakula and so many other things, right? Those are the realities on ground. Is this the only way to deal with it? Wacha nirudi nyuma kidogo niseme about GMOs. Kuna kitu ambacho kinaitwa biotechnology. Yes. Na sisi hatuko against technology. Biotechnology is very broad. Hata unaona vile tuna produce kama hata ni muratina, baking, kutumia yeast, that's biotechnology. Ile controversial ni inaitwa genetically engineered or genetically modified crops. Na the reason ni kwamba ina cross what we call the species barrier. Unajua in normal circumstances, male and female, whether human being, animal or plant, they cross and they produce an offspring. Lakini wakati unakuja kwa GMOs, una cross your species barrier. So unaenda kwa lab, one of the first products ambayo ilikuwa imeproduciwa ya GMO ilikuwa nyanya ili crossiwa na fish ndio iweze kukua better in a cold area because nyanya inatakanga warm environment. That one did not succeed. Lakini sasa tunaona kama ukiangalia kama ni issue ya BT cotton, wanatoa bacteria kutoka kwa the soil, wana cross na mahindi. Na especially wale wanatoka from the religious perspective, wana question a lot of that kwa sababu ukiangalia kama Muislamu hawezi kubali kitu imecrossiwa na nguruwe ama pig because that's haram for them. But apart from that, wanasayansi wame raise a lot of concerns hii mambo ya kwenda kwa lab na kucross vitu kwa sababu the way the genes zina interplay huko ndani, there are a lot of questions that have been asked. Na maybe niseme example moja, ukiangalia kama mtoto amezaliwa na Down syndrome, unajua hii issue ya Down syndrome inakonga tu ni gene moja ilienda wrong, only one. Kwa hivyo ukienda kwenye lab and you do all these interplays, the results are not, or rather the outcome is never defined. Na ukiangalia wale wanasayansi wamefanya research, hata wanaopatia panya, mostly they work with rats because of the to do the first trials. Also ukiangalia pia kama the pigs, the stomach, tumbo yao iko very similar to the human. So kuna mwanasayansi mmoja alifanya on the rats anaitwa Seralini, na akawa feed on pure GMO maize and soya. Na wale rats waka develop tumors. Utasikia wanasayansi wengine wakisema hapana, hii research ya Seralini ili disputiwa ika withdrawiwa, lakini ili withdrawiwa from the first journal because of politics, kwa sababu wale ambao walikuwa na sponsor ile journal walikuwa multinationals na wakakasirika sana, na ikatolewa, lakini akarudi akaprove hiyo research yake na akapublish tena. Kuna mwingine anaitwa Judy Kaman. Professor Kaman is from Australia. Na akafanya research akafeed nguruwe soya na mahindi ya GMO. Na wale nguruwe wakadeveloped what do you call it, kwenye tumbo walipofanya research wakaona wanapata zile sio tumors, unakuwa na zile some of the risk factors imeanza kuwa na inflammation. Hata ukiangalia utumbo inakuwa na inflammation. So those raised a lot of issues, but all these scientists have faced a lot of challenges kule nje because they are going against the grain. Because unfortunately ni makampuni makubwa multinationals ina control research. Hata hapa Kenya ukiangalia serikali haiweki pesa kwenye research. Ndio our funding our institutions, but we do have institutions that are gatekeepers. For example, National Biodiversity Biosafety Authority. We have KEFIS that recently ilipoweka hiyo stamp of approval, I mean certification for BT cotton as GMO. So they might be slow, but those are the people that are protecting Kenyans. They're slow, but they lack capacity, one, because their human resource is not enough. Number two, hata pesa za research ni kidogo. Sasa unaona kwamba they're accepting money from
people who are keen to have the GMOs commercialized, the multinationals. So that is even influencing their decision. But ukirudi nyuma uangalie, there's a time kulikuwa na controversy kubwa na bado iko about the Kenya seed laws zina outlaw farmers from saving seed. Na mkulima kama kule, maybe I give an example, kulikuwa na mkulima moja kule Canada alikuwa anaitwa Percy Schmeiser, na alikuwa nakuza kitu kinaitwa canola. Canola is produced mostly for oil. So he was a big farmer, but he was doing conventional, anatumia the hybrids. The next farmer alikuwa anatumia GMO kwa kuwa na cross pollination, unajua ina move hata na air. Haya, kucross, ile kampuni ilikuwa imemuzia ule mwingine alikuwa na GMO canola, ikakuja ka test mbegu ya ama the product ya huyu Schmeiser. Schmeiser ikapatikana kwa sababu imecross, kulikuwa na contamination, hiyo gene contamination. Akasuiwa, akaambiwa utalipa, you're accessing our technology and you have not paid for it. Now it's very interesting you mentioned that, because I read a report from Mr. Masila. This is from just trying to remember which organization he works for, which is East Africa, I think Seed. Na alikuwa anaongea about that particular issue. So he gave a very detailed report, which by the way you can read about it. It's on Standard Media, tafuta page ya Farm Kenya, wakifanya analysis as to why Kenya imefika pali tuko. The Horn of Africa is facing massive drought. We're talking about 4.3 million Kenyans who are facing drought, right? These are the challenges that Gava is using to tell us about importing GMO. As a rise in population, which I've mentioned. They're also talking about decreasing land size, okay? Alafu, he gave some examples about Kenyan farmer and American farmer, data shared by World Bank, where American farmer na produce 400% more is more productive than a Kenyan farmer. Wanaongea pia juu ya degraded soils. Research by Kenya Agricultural, Livestock and Research Organization inaonyesha that 60% of land in Kenya degrade. Yani haiwezi tumika. Ama kama inatumika ile mapato ni kidogo sana. Right? Alafu pia wanaongea juu ya climate change. But wanaongea analeta, he brings some concerns. Na swali Kenya nauliza, safety concerns. Does Kenya or Africa own any of these technologies, or will we depend on the mercy of others? How much investment are we putting in developing our own GMO or our own innovations? Who holds the intellectual property? Hizi ni hizo swali zenye nauliza. Of course, and I will give you a chance to speak about your intellectual property, because a lot of Kenyans don't understand. For example, your story yenye umeongea juu ya cross contamination. Kwa nini huyo, why was he sued? Alisuiwa because walipokuja, the company ilikuwa imeuzia neighbor yake the GM variety. The law copy ilikuwa ina allow you can test uone kama wengine wame access hiyo technology yako. Ni kama tuseme vile local farmer hapa atasema nilienda kwa my neighbor akanipatia hii mbegu. But hapa ilikuwa cross pollination. The reason he was sued, he accessed the technology. Hiyo ya anaambiwa uli access technology yetu na ukulipa. So you need to buy it every season, lazima ulipie. But for him, his argument, alienda kotini akasema ni cross pollination ikakuja kwa shamba yangu, ikacontaminate. Na by the way alisuiwa karibu aende bankrupt. Akashindwa na hiyo kampuni. Baadaye akarudi akaappeal na akashinda, but the effect was so bad. In fact, I think he died about 2-3 years ago, but not because of that. I think in the corona period. So unaona vile huyu anauliza, who will own the technology? The technology will be owned by the multinationals. Na si mingi, like 4 or 5 in the world. And we're going to talk about the companies. This was the information that I'm sharing with you came from the Open Forum on Agricultural Biotechnology Media Awards in Nairobi. At Eastern Africa Grain Council Executive Director anaitwa Gerald Makau Musila ndio alikuwa na present data, and na swali ingine pia alikuwa anauliza ni kwamba of course ameraise hizo concerns zote, but ameraise hizo points zote za why we are going to GMO, but anauliza, is there freedom of choice for technology users? For example, unaweza chagua staki huyu producer nataka huyu producer mwingine. What about accusations or allegations that some innovations are being used to target certain populations or demographics, such as population control? By embracing GMOs, will Kenya lose control of Kenya's and Africa's own seed systems?
leading to over-dependency on seed systems control. Now, it's interesting he asks this because the CEO of National Biosafety Authority, Bwana Roy Mugira, alirespond na akasema, for instance, hiyo swali ya cross-pollination, because that is one that came up, and I think I'm not wrong if I remember he said, and I quote as we go into, we'll take a break and we'll come back and you tell us about the companies. Anasema, if you don't want your maize to be contaminated, it is advisable that you put a buffer zone so that you can plant and make sure that there is that cut crop, or have borders which also help control the pollen from going outside. 22 minutes to 9 a.m. We are separating fact from fiction. Tunaongea juu ya GMO. Positive vibrations on the morning vibes. Right now, we're 19 minutes to 9 a.m. Tunaongea juu ya GMO, and I'm joined here in studio by a very awesome guest anaitwa Maina. Yeye ndio National Coordinator, Biodiversity and Biosafety Association of Kenya. Na tunaongea juu ya GMO. Fact na fiction iko wapi? Morning vibes, where you are the MVP. Right before we get back into the conversation, National Biodiversity Biosafety Association of Kenya, mnafanyanga nini? BIBA, mnafanya nini? Sisi ni network ya 60 member organizations. We have from farmer-based organizations, CBOs, faith-based organizations, na all of them tuko interested na issues ya biodiversity and biosafety. Tukiongea juu ya biosafety, tunaangalia about easy new technologies and their safety. We've been in existence from as far back as 2004. We were called the Kenya Biodiversity Coalition then, a loose coalition. But now when we got registered, we became the Biodiversity and Biosafety Association of Kenya. Tuko na members in about 28 counties in the country, all very keen on issues of biodiversity conservation. All right. 2012, Kenyan Parliament placed a ban on importing genetically modified foods, and I remember they cited health reasons. Some of the countries that have banned GMO include Norway, Benin, Germany, Switzerland, Luxembourg, amongst others. Zimesema zi atudai hiyo story. But the big question, of course, is why that change? I highlighted to you some of our challenges. Remember on Monday tulikuwa tumeka hapa na Yala Member of Parliament Kennedy Kalonzo. Nilimuuliza hiyo story ya GMO na akasema Kenya's big problem is our farming. We are not good at farming. Hiyo lazima tukubali. Right? Because haujasikia Uganda waki struggle na chakula. Haujasikia Tanzania. In fact, tunanunua mboga zetu kutoka Tanzania. Right? Na Wakenya wengi wanajiona kama wakulima. Right? But ni ile tunafanya subsistence farming, tunafanya cash crop farming, ama tunafanya farming kwa sababu it's the thing to do. Tupande mahindi, lakini hata kama zinatoka 4 ni sawa tu, tuendelee tena next season. Ni mahindi na maharagwe. Ukiangalia kama Uganda, na they are also smallholder farmers, wame diversify. Kuna ndizi, kuna cassava, kuna inaitwaje, mtama, they eat all those. In fact, ukienda Uganda, I have many Ugandan friends wananiambia, so nifunze kupika ugali. We don't know. Wanaita posho, hii hawaelewi. I think the dependence, na pia serikali yetu ime play a factor there. Every time wanaongea juu ya food security, ni mahindi. We have not supported our farmers kudiversify. Shida nyingine ni kwamba ukicheki 1980s and before, government ilikuwa imeinvest into extension. Kulikuwa na extension officers wako tu, lakini wengi sasa wamezeeka na they are not hiring more. They are not hiring. In fact, if you go to the counties, a lot of the extension staff are older staff, and when they leave, because government has not prioritized that. There's no continuity. Alafu sasa ukiangalia hizi shamba zetu, kila wakati hata wewe kama telephone farmer unasema panda tu mahindi na maharagwe, lakini hakuna hiyo prioritization ya kudiversify. Climate change imeleta pia shida nyingine kubwa, kwa sababu watu wanakosa maji. Kasa hii mvua ilikuwa kuja Oktoba, sasa imekuja November, na it will not be sufficient. Mahindi hii tunaleta, kama tunasema tuna insist, mahindi is very dependent on rain. And you know, even maize is not indigenous to Africa. In fact, nilisoma some time back in the colonial period, that's when in the slavery period, that's when it came. It came, and ilikuwa inapewa Waafrika ndio wakuwe wa nguvu, wale slaves wakuwe na nguvu. Na tuko na
zile local varieties zetu kama ni millet ama sorghum. In fact, in the US, they are moving towards sorghum. Na unajua sorghum is indigenous to Kenya. Hii area Turkana, Karamoja, ukielekea hiyo region is indigenous and is a superfood. But right now, our superfood ni mahindi. Kama iko na aflatoxin, kama iko na mercury, kama iko na GMO, tunaitaka. Na ingine ni cassava. Now, we're going to talk about cassava at a different session. I want us to talk about why are you as Biodiversity Association of Kenya and other stakeholders not okay with GMOs. Let's talk about harms to social and human rights. Nini baya na GMO? GMOs is about control, corporate control. Ukiangalia, I told you about 4 or 5 companies will control the seed and the intellectual property. In Kenya, tuko na institution inaitwa Kenya Industrial Protection, I think KIPI, ambayo ina protect intellectual rights za Kenyans. Lakini hii GMO seed itakuwa inaoniwa na hizi kampuni. So every year when you buy, royalties itakuwa zikienda huko. Remember, you cannot replant this seed. You have to buy every season. So the rights on the Kenyans, the cost of the seed will go up. Example, tusangalie kama BT cotton. Kule Burkina Faso ilipanda 40 times. The conventional versus the GM was for 40 times. So unaona rights za Wakenya zitakuwa infringed. Rights za Wakenya kuchoose what they want to eat will be infringed kwa sababu sasa tuna move towards GMOs. Because of that cross pollination, tuta lose varieties zetu. Our farmers are smallholder farmers. Hawezi kumaintain your refuge ama your buffer zone 5 meters around your farm. National Biosafety Director, Authority Director mwenyewe amesema Wakenya itabidi muweke buffer. Na hiyo buffer itakuwa how big? It has to be 5 meters around your shamba. You have half an acre or have an acre. Alafu round na you plant a different crop round and your maize katikati to prevent cross pollination, because you know they move by air. They are pushed also by air apart from the pollinators. Hiyo ni challenge kubwa sana. So in the event that kwa sababu nataka kila mtu aelewe, in the event tuseme wewe umepanda GMO, mimi nimepanda hiyo yenye si upande hiyo natural. Alafu zime cross pollinate. Shida itaingilia wapi? Shida ni yote itakuwa GMO, uta lose variety yako. So siwezi mimi sasa itabidi niende kununua hizo GMO. Utaenda kununua ama unajua kuna pia seed law ambayo inasema a seed inspector can come to your farm and check the seed. Na akifanya testing apante uko na GMO na hukuinunua. Hata hizo seed ukinunua kuna pale una fill in. Kwa hivyo anaweza kutrack wewe ulinunua hii mbegu na ukanunua wapi. So kama ikipatikana ukununua itakuwa kama kesi ya Passishmizer, unasuiwa na kampuni for accessing their technology without paying for it. Now it's interesting that you mentioned that because KEFIS, which is the Kenya Plant Health Inspectorate Service, recently received a donation of equipment from Gatsby Africa. They received 30 tablets, which their job is to inspect various crops na kuangalia kwamba so hizo ndio wanatumia kuangalia hizo crops kujua kama ni GMO ama ni asifikiri ni hiyo kwa sababu hiyo issue ya seed inspectors in the law, yes, okay, KEFIS is also has a big role to play, but also the law also makes provisions if they don't have capacity they can get seed inspectors from the companies. Oh, wow. Unaelewa? Kampuni yenye inatupatia tumepoteza sovereignty kabisa. Yani naweza enda nisemesia hatuna capacity, nyinyi mnatuzia hii mbegu, si munipatie some seed inspectors. Can you imagine? And then unaona kwamba kuna wale watu wanaitwa philanthropists, na sitasema majina. Wengine walikuwa huku Kenya juzi. Anakupatia na mkono, anachukua na upande huu. Hey, you want to open the gates? You want to open the floodgates here? Unataka tulipo na we hit with a bill. Sasa anakupatia na mkono na anachukua na inka nyingine kwa sababu ni shareholder huku na hapa anakuja anakupatia kitu kidogo na tumeongea issue ya sovereignty, lakini pia kuna hiyo linkage ya GMO with the increased use of toxic pesticides, herbicides and all those. Wait a minute, I thought GMO iko animal resistant, pesticide resistant. Ukiweka tu kwa shamba unaipatia tu dakika 2 na mea pam
inataka fertilizer, inataka dawa kwa sababu hizo pest. Na nilikwambia kama ukiangalia BT cotton imemodifyiwa kudeal na maize stem borer. Lakini kule South Africa na pia hao ni wakulima wakubwa. The particular variety tunaleta Kenya 1810 ilipopandwa na wale wakulima na ni wakubwa wakashindwa ku maintain ile buffer zone ama refugia, kulianza kuwa na super pest na super weeds kwa sababu sasa zina this cross pollination. You only dealt with one issue which was the maize stem borer. Sasa kumekuwa na other issues zimekuja. Kwa hivyo itakuwa ni kama teknolojia ya iPhone yako you move from iPhone 10, iPhone 11, 12, 13, 14 every season. Are we playing God? Are we playing, who are we? Tunataka kucontrol hata mambo ya chakula. He will control your seed, will control your food. One of the companies we're talking about here made a declaration 1960 that we want to control every seed and every food in the whole world. Na ukicontrol hiyo bila chakula hata uwezi kama hapa. Ukiona njaa utakuja job. Food is fundamental. But someone can argue and say that the government is imewekwa in that situation. This is a new government, wamekama kina Moses Kuria wameingia wamesema watu wako njaa, tuko na options gani? Tunasikia venye mnasema lakini lazima tufeed wasi. Simlete na GM kama mnasema lazima mtu feed. Na it has happened before when they are low harvest. Before, government has always made that declaration, lifted the opened the gates, but said bring us 9 GM. Now why maize all alone? Can we promote other local crops? Interesting question. Now let's talk about one of the big ones. We've tumeguzia environment, tumeguzia human rights. Sasa nataka tuongee juu ya mwili. Wakenya wanasema ukikula nini inaweza kupatia cancer. Kwanza kuna mwingine hapa, let me read for you such a cynical comment. A guy hapa amesema tukule tu hiyo kitu tukufe. Another one here amesema shakula GMO. As Fred Okongo anasema GMO is the best way to go. Why afraid of death? I have eaten GMO for over 25 years. Moses Kuria, is this you with another account? Kusabu is the only person nimesikia kiongea juu ya si tutakufa, situendelee. The CS, what read? He mentioned that. He said kama ni kukufa tukufe. I mean, there's so many reasons. Let's just continue eating. I think that was really in bad taste kwa sababu uwezi sema hivyo unataka kugambo na lives za Wakenya na umeintroduce kitu ingine iwamalize haraka, because already tuna deal na many issues Kenya, especially in terms of health. Linkage ya GMOs to health issues is apart from the GM ambayo inakuwa very dependent on the toxic pesticides, herbicides and even insecticides. Hizi dawa zinapigwa much more with GMOs because of emergency toxic the super weeds and the super pets. And then when you spray more, that linkage inaleta shida kubwa sana kwa sababu ukiangalia kama one of the products, the ingredient is called glyphosate. Hiyo product World Health Organization imeclassify as a possible carcinogen. Possible carcinogen. Na sasa inakupredispose. Already tuna deal na so many issues za cancer. Lakini tukileta GMO itakuwa worse. Ukiangalia countries like the US and South Africa I think walianza kukuza 98, the US 96 hapo. The issue and the challenges of disease have gone up, more incidences of especially non-communicable diseases and the cancers. But apart from that, issue ya food, ama food security. Is that fact that you've just shared, is that a fact? Yes, I can share that information with you. But if you look at some of the incidences imeenda juu from the early 2000s, cancers, diabetes, hypertension and all that. Unajua with GMO hata nutritional content ya hiyo mahindi inaenda chini. Nika tuseme leo uende kwa supa ununue ile inaitangwa ka glucose, sijui ka unakulanga hiyo ama unakulanga ile ya kusiaga ya kisiagi. Number 3 si number 1. The nutrition content is different. Na sasa ukikula hii inakaa glucose, umelose kila kitu hapo, hakuna nutrition enough unapata hapo, na inakuwa shida kubwa kwa sababu without proper nutrition unafuata una balance, unakula vitu vingi ndio unapata enough nutrition na unaweza kuwa na better health. Now as we wind up, because we're almost done with time, and you know, there's still Kenyans out there who are listening and saying I don't see any problem.
I don't see any problem because if we're feeding Kenyans, we've mentioned the real issues that have led us to be here. You've talked about diversification. Mbona lazima tukule mahindi, mbona to import GMO, right? But the conversation here is about GMO. Now, in a real world, tukona the National Biosafety Authority. Now, umesikia the head up amesema kwamba kama ni GMO tutaplant tutaweka tu buffer zone. Sawa, so hiyo inamaanisha wao as the authority yenye nafaa kutu protect wamesema wameweka tiki hapo. Ukiangalia KEFIS pia wao wameendosio story ya. In fact, they recently weka dio endorsement ya BT cotton as GMOs. Before haikuwa na hiyo endorsement. Your challenge or what you are challenging is that hatuna hiyo capacity ya police so to speak the use of GMO properly in our country. You fear that tunaweza kuwa na GMO zinaweza kuwa Kenyans wouldn't even know which product is GMO, which one is non-GMO. You'd need to have that option. Someone asked me, why would we export organic and import GMO? So in a proper world, how would you want this to happen? Because it seems eventually GMO is going to be something Kenyans will have to embrace. But how would you want it done in a perfect world? Kenyans need to be given that opportunity to voice their concerns. The government needs to support local research, because a lot of the research that we have, even the products that we have in the market, they are developed in the West, in Europe, in the US. They are not developed locally. If the government would put money and ask to support local researchers, and you know, when you support that local research with your money, the independence is big. The scientists will be ready to tell you, I have doubts on this. But if they are being paid by who's paying the piper is playing the tune, because if they are supported by someone, then you have to protect your job, you have to protect your livelihood. Number two, the National Biosafety Authority has labeling requirements. The challenge is, will this be done? Also, there are questions that have been raised about the safety of these products. Can the NBA and our local research agencies do local research to ensure that the labeling is done? But also, government is to invest in supporting all other crops diversification. Can we have a campaign that still lazima ukule ugali kila siku? And this is something that happened like it's less than 20 years ago. Ugali was not a staple in every household. But now government, if only would put more effort to promote our own millets, the sorghum, the cassavas, the sweet potatoes and all this, it can really make a big difference in terms of diversifying our food crops. Also, government, instead of going for these huge dams that are sources for corruption, can we have dams in every sub-county for farmers to grow even in the dry season and ensure that we have food? Because the issue of food security is not an issue of access. You and I today can afford to buy food because we have the resources. The person who's poor, who cannot, in the village, who cannot buy, cannot access it. The US today still has very many people going to bed hungry because they cannot afford the food. But do they have GMO? Yes, they do have GMO. Yes, but they are going organic. Europe is going organic. It's going organic, and that's the question. Why are they going organic while we are going GMO? Now, nataka kuacha wa Kenya na hii swali. Kwa wewe Mkenya, food security, kwa sababu ni kitu unaambiwa na serikali, lakini tunaongea juu ya kuwa mraia and an active citizen. Kwa wewe Mkenya, wewe ujijibie hii swali peke yako. Food security ni kukuwa na chakula ama kukuwa na chakula ni quality na ni safe? Kwako ni food security ni chakula, yani tukue tu na chakula, kila mtu akue na kitu ya kukula, ama ni chakula yenye inakujenga mwili, food yenye iko quality na iko safe? Yako ni gani? Hiyo ndio swali tunafaa kujiuliza, sababu kama tunaongea kuja kudiversify, tumekula ugali, watu, there are people who swear on ugali, wanasema my ancestors will be mad at me for not eating ugali, and I'm here to tell you, ancestors don't even know what ugali is. They don't know what maize is. Maize was imported. Now there's 10,000 tons of maize waiting for us to make a decision. The ships are docking. They've docked. They're just waiting for the signature. What are your thoughts? Should Moses Kuria step away from that pen, or should he take the pen, gazette it, and let Kenyans eat? That's been Mjadala Court Public Opinion. And thank you so much for coming through. And thank you. Now we are at the top of the hour. It's 9 a.m. Morning Vibes, where you are the MVP. No negative vibes.